Good afternoon, students. আজিৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম about the topic phosphorus halides. হ'ব এতিয়া phosphorus halides কাক কয় যেতিয়াই phosphorus atom halogenৰ লগত react কৰিব হ'ব তেতিয়া they will form a new compound যাক কোৱা হয় phosphorus halides. তাৰ মানে তোমাৰ phosphorus atom টোই P will react with the halogen say X2 বুলি কৈছো. It may be fluorine, chlorine, bromine বা iodine resulting in your new compounds. Which are known as your phosphorus halides. আমি phosphorusৰ ক্ষেত্ৰত দুই ধৰণৰ halide পাওঁ এটা হৈছে নাম্বাৰ 1 তোমাৰ phosphorus trichloride PCl3 এটো আৰু দুই নম্বৰ আমি যোনটো halide পাওঁ এটো হৈছে phosphorus pentachloride PCl5 হ'ব এতিয়া phosphorus trichloride PCl3 আমি প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ কৰোঁ phosphorus আমি জানো it is tetraatomic P4. It will be reacting with your chlorine gas producing phosphorus trichloride PCl3. Itu eta preparation. Second preparation is phosphorus in its tetraatomic state will react with a compound thionyl chloride. SOCl2 naam tu is thionyl chloride. Abo thionyl chloride alot react kori ami pam phosphorus trichloride plus sulfur dioxide as a byproduct or S2Cl2 as a byproduct. Yak ami ki boli naam dim disulfur dichloride. Duta sulfur atom ase, duta chlorine atom ase. About properties of phosphorus trichloride যেতিয়া আমি কম ফার্স্ট property টো হৈছে phosphorus trichloride সদায় যেতিয়াই পানীৰ কন্টেক্টত আহিব কি কৰে it will produce phosphorus acid H3PO3 হ'ব the name phosphorus acid plus HCl হ'বনে এতিয়া তোমালোকে জানা চাগে আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিত তোমাৰ কেইটামান এসিড আছে কমন এসিড যেনেকৈ ফাৰ্স্ট নামটো হৈছে সালফিউৰিক এসিড আহে মনলৈ দ্বিতীয় নামটো আহে নাইট্ৰিক এসিড আহে তৃতীয় নামটো আহে তোমাৰ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড ঠিক একেদৰে তোমাৰ ফসফৰিক এসিড বুলি এটা আছে এটো ফসফৰাছ কৈছো মই ফসফৰিক এসিড এটা আছে H3PO4 হয় যোনটো ফৰ্মুলা তোমালোকে জানা নিশ্চয় এইকেইটা আমাৰ তোমাৰ সাধাৰণতে যেতে কেমিষ্ট্ৰিত আমি এসিড বুলি কওঁ এই চাৰিটাৰ নাম আহে ইয়াতে H3PO3 যেতে লিখিছো that means it is lacking one oxygen atom so আমি ইয়াক ফসফৰিক নকয় ফসফৰাছ কৈছো সোৱা দেখিছা নহয় this OUS মানে নাই ফসফৰাছ এসিড কৈছো এই কাৰণে Now this particular reaction is very important. Why? Because সাধাৰণতে এনেকৈ আহে why does এই question to মই এনেকৈ লিখিছো why does PCl3 অৰ্থাৎ phosphorus trichloride fume মানে এই ধোঁৱা ওলাই fumes মানে তো জানাই in the form of your smoke ওলাই when it comes in contact in the presence of moisture or water. Why does it happen? Because PCl3 যেতিয়াই পানীৰ কন্টেক্টত আহে ই কি produce কৰে phosphorus acid which is non-inflammable but at the same time HCl যোনটো তোমালকে ল্যাবৰেটৰি দেখিছাই HCl যেতিয়া কনসেন্ট্ৰেটেড বটলটোত আমি থওঁ কনসেন্ট্ৰেটেড এসিড আমি বটলটোত গ্লাছৰ বটলত থোৱা থাকে ল্যাবৰেটৰিত তাৰ পৰা ফিউমছ ওলাই থাকে তোমালকে নিজেই দেখিছা হনে নাই so why does PCl3 fume in the presence of moisture because of the production of hydrogen chloride বা hydrochloric acid হনে নাই So that is your answer. It will be an important property shown by phosphorus trichloride. This reaction is important. Next, phosphorus trichloride tomar react koribo with organic compounds containing, however, the OH group. Yate OH group ase, yate OH group ase. To produce your chloro derivatives. Ko para ba chloro compounds ko para. Moi phosphorus trichloride or logot jikunu alcohol loiso. I have taken methanol. You can take ethanol. Propanol, butanol, etc. And product আমি কি পাম আমি পাম এটা তোমাৰ alkyl halide যেহেতু ইয়াতে PCl3 so আমি alkyl chloride পাইছো লগতে বাই প্ৰডাক্ট হৈছে phosphorus acid হৈছে ওপৰৰ ৰিএকচনটো চোৱা phosphorus trichloride reacting with your what is the name of this particular acid তিনটা কাৰ্বন আছে কাৰণে the name will be propanoic acid হনে নাই when it is reacting with propanoic acid আমি কি পাইছো ইয়াতে CH3 CH2 COCl বাকি বাই প্ৰডাক্টত আমি পাম H3PO3 মানে না এসিড ক্লোৰাইড আমি পাইছো মানে এসিডৰ পৰা when is a particular carboxylic acid is reacting with phosphorus trichloride আমি পাইছো এসিড ক্লোৰাইড এটা CH3 CH2 COCl plus H3PO3 as the byproduct the particular acid may be any acid মই ইয়াতে তোমালোকৰ propanoic acid লৈছো it may be ethanoic acid it may be methanoic acid etc Next whole phosphorus trichloride or structure to soyate the phosphorus atom P
surrounded by the 3 chlorine atoms, PCl3, 3 bond pairs, eta lone pair. So shape 2 is a pyramidal, and the geometry which will be shown will be sp3 hybridization. 3 bond pair ase, eta lone pair, 3 plus 1, so 4 hole ami etu pam ami sp3 hybridization. Next ami compound to next phosphorus halide ami ahim, that is PCl5, phosphorus pentachloride, PCl5. Etuko ami eke dhorona preparations wa phosphorus will be reacting with chlorine to produce phosphorus pentachloride. What is the difference between PCl3 preparation and PCl5 preparation? The only difference is that phosphorus will remain as it is. P4 hoye ase, yate jodi 6 chlorine molecules lagise, tate ami ki loisu 10. Tarmane more amount of chlorine loisu, you get your phosphorus pentachloride, PCl5. Next step ami phosphorus will be reacting this time. Agorota khetrot ami ki paisilo thionyl chloride loisilo. Ebar ami lom sulfuryl chloride. Etor naam hoise SO2Cl2 jetia ko. Yar naam to hoise tomar sulfuryl chloride ba sulfuryl chloride ji koa. When it reacts, you get phosphorus pentachloride plus sulfur dioxide as the byproduct. We say properties of your phosphorus pentachloride jetia ko. In case of your phosphorus pentachloride, it will also react with water just like PCl3. However, yar khetrot ami HCl pau, logote eta ami byproduct paisu swa dekhisa, name of the compound will be ki kom, POCl3 naam hobo phosphorus oxychloride. Hobo PCl5 will react with water to produce phosphorus oxychloride plus HCl. However, the reaction does not stop here. It will further react with water molecules to produce etukhe ami kom phosphoric acid plus HCl. Amone yate swa PCl3 when reacted with water ami paisilo phosphorus acid or HCl. Difference to is a PCl5 e water lot react koribo, but you get phosphoric acid and HCl. Hobo next, the same category, PCl5 will also react with organic compounds containing the OH group. Ako eke acid aru alcohol lot react koribo to give the chloro derivatives. Yate janipa ki eta difference hoise, PCl5 e jetia acid by alcohol lot react korise, ami ki paisu alkyl halide paisu, eke acid chloride paisu, but at the same time moi tomar byproduct or yate phosphorus acid paisilu, yate byproduct ami paisu phosphorus oxychloride, POCl3 plus HCl. Hoise next hol tomar PCl5 jetia ami heat korim, it will decompose or it will break down to give phosphorus trichloride plus chlorine. Hobo PCl5 jetia ami high temperature heat korim, ami pam PCl3 plus chlorine. Next hol PCl5 structure to dekhisa yate, it assumes the shape of a trigonal bipyramidal geometry. Hobo yate etia moi eta bostu tomalok kori dekham. So trigonal bipyramidal geometry bili jetia ami koisu, trigonal bipyramidal geometry hole what we do is that, 1 minute. So etu is amar jeneke phosphorus will be lying at the center. The 3 chlorine atoms I will point towards the 3 corners of a triangle. Etu amar asymmetry triangle. We say baki duta chlorine kot thekibo eta uporot eta tolot. We say so trigonal bipyramidal. Bipyramidal kyo koisu eta uporot eta tolot. Now these 3 bonds eketa je tinta ase, ei tinta bonds ok ami ko equatorial bonds, and the 2 bonds which lie at the top and bottom, they are known as the axial bonds. Monot ase hobo. Now if you look at this phosphorus atom which lies in one plane with the 3 equatorial bonds, it forms a one plane. Aru other plane khonot ki hobo, you have the other plane khonot eta upor chlorine atom, aru next plane khonot hobo tomar aru eta chlorine atom below. So tar mane total molecule to comprise kore keita planes, or it involves 3 planes. One plane at the top, second plane which involves the phosphorus atom and the 3 equatorial bonds, aru eta chlorine atom kot thake below the particular
below this particular plane. So total 3 planes are involved. Etia jetia ami PCl5 or kheto dehisa that your a particular phosphorus atom to is a bond eta tinta equatorial bond keta ase axial bond duta hodai tumar longer hoy kyo because when if you imagine phosphorus atom jetia ate ase if this particular bond is shorter moi janeke dhori asu so axial bond to moi janeke dhori asu if the particular plane is shorter what will happen the repulsion will be greater. So as a result, in order to minimize the repulsion, this particular axial bond becomes as long as it can. Jiman dighol hobo pare, himan dighol hobo, so that to face minimum amount of repulsion. Buji paisa ne ki koisu? However, equatorial bonds or khetron a particular problem to ba samasya to ami nedekhu. Kiyo nedekhu? Karon the phosphorus atom is at its own position. The 3 chlorine atoms in its equatorial position, they are presumably farer apart hone nai but jodi moi jeneke koisu suppose moi dekhai disu a axial bond mane ki tumar it is in on the above the plane of the molecule jodi etu tumar axial bond to a chlorine atom to upor teneke thake it will suffer from repulsion hone nai from the other 3 equatorial chlorine atoms. Similarly tolor faleo juntu tumar thakibo chlorine atom axial position at hiu tumar repulsion face koribo. So this particular axial bond to sadharanতে iman suti nohoy it assumes or you can say it takes up a longer length hone nai dighol hoi jay axial bond dal ki karonon because so that jetia hi dighol hoi jabo it suffers from minimum repulsion from the equatorial bonds. বুজি পাইছা নে? So এই question to ahe je PCl5 molecule to মই answer likhi disu যে PCl5 molecule to amar are all the bonds are all the phosphorus chlorine bonds equivalent? Your answer will be no, the 5 phosphorus chlorine bonds are not equivalent. The 3 equatorial bonds will be equivalent and the 2 axial bonds will be different and longer from the equatorial bond. Joto moi ate answer to likhi disu pori saba ebar hobo. Next topic that we move forward to is oxyacids of phosphorus. Hoise yate moi nije kori dekham tumalkok oxyacids bili kole amar keita oxyacids tumalkor syllabus lage H3PO4 ok koa hoy phosphoric acid so nam to H3PO3 is lacking 1 oxygen atom tak ami kau phosphorus acid. H3PO2 ami kau hypophosphorus acid, it has 2 oxygen atoms different from the phosphoric acid. And last to amar ase pyrophosphoric acid H4P2O7 hobo. Etia jetia ami oxo acid bili kau of phosphorus moi aki dekhom tomak yate moi structure kata tumalkok PDF file to disu but just looking at the drawings or the structures you cannot understand ki keneke meme akise ba keneke ami akibo lage hone nai. So jetia ami oxo acid bili kom hodai monot rakhiba 8 ta point moi star mark kori disu so